am not emceeing any program. Actually, I am here to let you know about an effort which has been, the initiative which has been taken by BCS, forming a group called BCS Cares. CARES is an acronym, if I may say so, of compassion, assistance, relief, empathy, and support. The formation of this group was announced by Palla Bhattacharya on January 24th, our Cultural Secretary of 2026 Executive Committee. The community is focused based on the supportive initiative since has been launched and is dedicated to provide essential assistance to individuals, primarily seniors, new families, and those with medical needs. So what are the key activities of CARES? I mean, just forming a group doesn't help unless, we have a focus activity or the key activities. The first one is transportation assistance, which is right for medical appointments, grocery shopping, pharmacy visits, or those in urgent need of anything, which could be even social transportation. Like, coming to this program, which we have already done. CARES have already been active in sending an email, letting people know if they need a ride. So this is about helping people with transportation assistance, but I would like to mention here, it's not only senior, it could be any one of us who is in difficult situation where a person cannot drive or there are other reasons. So CARES will be providing transportation assistance. So it could be social transportation as well, any sort of emergency, CARES will be providing so. Next one, support for newcomers. When newcomers move into a city, there are a lot of challenges which they have to face. They don't know people, they don't know the place, they don't know a lot of things in terms of grocery store, or especially the Indians who are moving in, They don't know about the grocery store or things like that, So it will be the support, the group will be supporting newcomers, which will be aid for families new to the area during their initial settlement phase. So the ones who are coming here new, if they are not known to us, CARES group will try to find out who would be moving new here or who has moved in here as a new member, and we would tap them just in case they need any help. The third focal point is meal support, providing home-cooked meals during the medical or other emergencies. Again, I repeat, it's not only medical emergencies, there could be other emergencies also. When we can, the group of people who would be working for CARES could actually make home-cooked food and have it delivered to them. The next one is technology assistance, support for seniors or other individuals needing help with modern technology usage. There could be sometimes technical challenges, which we have to face as we are moving more and more to online. A lot of things, are app-based and online. So we will be providing, CARES group will be providing technical assistance also. Could it be senior or it could be anybody from our group. Next one is wellness check. Periodic in-person or phone check-ins. Just calling them and calling anybody, like having the connection or network and calling people and just checking on them, are you doing good? Actually, we did not have any formal CARES group, but I do remember during the COVID time, I have received calls from people in BCS that, Miradi, do you need any help? Do you want us to buy something for you? So I have had that experience and it feels really, really good that you are being cared for. Someone is there to care for you. So that is what the CARES would be actually providing for. And the last one is, again, I said social transportation, which is actually part of transportation assistance, where again, for social program or other things, if someone wants to, like, for example, if someone wants to go have a coffee with somebody, and they can't drive, well, BCS CARES would definitely be there to help them to drive to coffee, but certainly CARES, the one who would be driving, would definitely like to have a coffee with you. So this is what the CARES is actually focusing on. Initial team volunteers are Palla Bhattacharya, Suman Khundut, Sujay Data, and Kinshu Das. Along with them, actually, there are many other volunteers who have already joined, like me, Manjushri Banerjee, Jyoti Chakravarti, and there are a list of it. I'm sorry if I've missed out anybody. And it is open to all. The ones who would love to serve on it are most welcome to be part of it. And the ones who have heard it, if you need any help, you are encouraged as well. We would love to hear from you just in case you need any help. And that is all. I wanted to be short, and that is all. Sit back, relax, and enjoy our program by Shanti. And here on, I hand over the microphone to Paul. চিরনূতনেরে দিল ডাক 25শে বৈশাখ। নমস্কার, আজ বৈশাখীর এই শুভ
সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ 25শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 165তম জন্মদিন। আসুন আমরা সকলে মিলে কবিগুরুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। হে নূতন, দেখা দিক আরবার, জন্মের প্রথম শুভক্ষণ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার উত্তরসূরি অন্যান্য অনেক কবি, গীতিকার এবং সাহিত্যিকদের স্রষ্টার ডালি নিয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতি সংস্থার আজকের নিবেদন একটা জীবন কিছু অনুভূতি। এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটা জীবন কিছু অনুভূতি। আসুন আজ আমরা একজনের জীবনের খাতা থেকে কয়েকটি পাতা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। মনে হয় আপনারা সকলেই এনাকে চেনেন। তা এনার শৈশব থেকেই শুরু করা যায়। সেই যেন কিসের একটা ছুটি ছিল, স্কুল বন্ধ। কি মজা স্কুল যেতে হবে না ছুটি। কেন আমার মতো তোর কি স্কুলে যেতে ভাল লাগে না? না না, একদম না। সেটাই আবার থাকে এক যে জুজু, গুরুমশাই বলে তাকে। নাকের ডগায় চশমা তাহার, মাথার ডগায় টিকি, হাতের ডগায় কোন শিপাশে, তাই দেখি আর লিখি। তাহলে চল আমরা ওই দূরে বনে যাই, ওখানে খেলবো, খুব আনন্দ হবে। ঠিক আছে চল। এই মেঘ করেছে, যদি বৃষ্টি আসে। না না, আমি যাব না, আমার ভয় করছে। আরে আসুক না বৃষ্টি, আরো মজা হবে। আই বৃষ্টি যেপে, প্রাণ দিব মেপে, লেবুর পাতা গরম চা, যা বৃষ্টি জলে যা। কোন ছেলেরা ঘুম পাড়াতে, কে গাহিল গান, বৃষ্টি পরে কাপড় টুপড়, নদে এলো বান। আরে ভয় কিসের? অত সব কিছুতে ভয় পেলে চলে? ঠিক বল। ভয় পেও না, ভয় পেও না, তোমায় আমি মারব। সত্যি বলছি, কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না। মনটা আমার বড্ড নরম, হারে আমার রাগ দিনে তোমায় আমি চিবিয়ে খাবো, এমন আমার সাত দিনে। মাথায় আমার সিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছো কটয় না, জানো না মোর মাথাটা কেমন, কাউকে আমি গোটই না। এসো এসো গর্জে এসো, বাস হয়ে যাও 7টি দিন, আদর করে শিখিয়ে তুলে রাখবো তোমায় রাখিনি। হাতে আমার মুগুর আছে, চাইতে হেঁটে আসবে না, মুগুর আমার হাতে এমন মারলে তোমায় লাগবে না। ঠিক বলেছিস, ভয় পেয়ে বসে থাকলে এত সুন্দর বন দেখতে পেতাম না। ওই দেখ মেঘ কেটে গেছে, আর আমাদের পায়ে কে